Hi children, how are you? Today we will do some of the problems based on yesterday's topic, self-induction and mutual induction. Hope you like yesterday's class. Okay, so the first question is here. An EMF of 5 volts is produced by self-inductance when the current changes at a steady rate from 3 amperes to 2 amperes. 3 amperes to 2 amperes in 1 millisecond. Milli ante enta 10 power minus 3 kada. Enta EMF vachindi? EMF is 5 volts. What is the self-inductance of the coil? E ఏంటమ్మా minus L di by dt కదా. Okay, that is the formula. And 5 is equal to minus L into final current minus initial current divided by time. Okay, L you are getting it as 5 into 10 power minus 3 Henry. 5 millihenry, okay. Second one is, if a change in current, first అర్థమైంది కదా, direct formula. Okay, if the change in current of 0.01 amperes in one coil produces a change in magnetic flux of 2 into 10 power minus 2 webers in the other coil, what is the mutual inductance in Henry? So total flux associated with the secondary coil is equal to mutual inductance into current in the primary coil. Okay. ఇక్కడ డెల్టా వేస్తే ఇక్కడ డెల్టా వేసాం అనుకోండి, రెండు వైపులా డెల్టా వేస్తే డెల్టా N2 Phi2 change in flux the secondary coil is nothing but ఇలా రాయొచ్చు కదా, M constant ఇక్కడ. So this is 0.01 and this is 2 into 10 power minus 2. This got cancelled and M you are getting it as 2 Henry. Okay, Henry. It is the unit of mutual inductance and self-inductance. The third one. So the third one is, if 50 millihenry coil carries a current of 2 amperes. 50 millihenry. It is carrying a current of 2 amperes. What is the energy stored? Energy stored in the inductor formula ఏంటమ్మా, half Li square కదా, half into L ఎంత 50 into 10 power minus 3 into 2 square. అర్థమైందా? 100 into 10 power minus 3. So what is that? 100 into 10 power minus 3, 0.1 joules. That is the answer. 0.1 joules. Okay. Next, fourth question. The number of turns of primary and secondary coils are, అంటే N1 N2 అని రాస్తాను. Okay, and the mutual inductance of these two coils is 25. Okay, if the number of turns in the primary is, ఇప్పుడు ఏం చేసాడంటే ప్రైమరీలో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 10 పెట్టాడు, సెకండరీలో 5 పెట్టాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? మీకు తెలుసు కదా, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ మనం ఫార్ములా డెరైవ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు N1 into N2 వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ N1 into N2 అంటే ఇక్కడ N1 into N2 50 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 50 వచ్చింది. అంటే ఇందాక మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 25 హెన్రీ. ఇక్కడ N1 into ఎంతమ్మా 50, ఇక్కడ కూడా 50 కదా. ఇందాక 25 ఉంటే ఇప్పుడు కూడా 25 ఉంటుంది. We have derived this yesterday, okay?
ఈఎంఐ 6 అని పెట్టాను కదా, దాంట్లో ఉంటుంది డెరివేషన్. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. We'll have few more questions. పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకుంటారా? రైట్. ఓకే, so next next one, mutual inductance of a pair of concentric conducting coils of radius A and B. There are two concentric అంటే center same కదా. So this is the fifth question for today. This radius is A and this radius is B. Okay, ఇది A, అది B. ఓకే, క్వశ్చన్ లోని A far greater than B అని ఇచ్చాడు. B being very small and their planes are inclined at 30 degrees. ఈ planes 30 degrees inclination లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ రాస్తానే, planes are inclined at 30 degrees. Okay, what is the mutual inductance of this system? What is the mutual inductance of this system? ఫస్ట్ కాయిల్లోని నేను I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని తీసుకుంటాను. అండ్ సెంటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? μ0I/2A అనే కదా. మరి సెకండ్ కాయిల్లో ఫ్లక్స్ ఎంత వస్తుంది? ఇంటూ πb². ఓకే, ఇంటూ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ప్లేన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ with their planes inclined at 30 degrees. అంటే వాటి నార్మల్స్ కూడా 30 degrees యాంగిలే ఉంటుంది. BA cos 30 కదా. అంటే రెండు ప్లేన్స్ ఉన్నాయమ్మా, రెండు ప్లేన్స్ కి మధ్యలో యాంగిల్ 30 degrees ఉంది. మరి వాటి నార్మల్స్ మధ్యలో యాంగిల్ కూడా 30 ఉంటుంది కదా. ఓకే, B into A into cos theta. ఓకే, that is equal to M into I, current in the primary coil. I అనేది cancel అవుతుంది. Okay, then this comes out to be μ0πb² cos 30. cos 30 అంటే √3/2 కదా. Okay, that is the answer. Okay, just note it down. Next, sixth question. We'll go for another question. Yes. The mutual inductance of the system of a long straight conductor and a rectangular loop is. You're asking కదా, ఒక స్ట్రైట్ కండక్టర్ ఉంది, లాంగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్, దీని పక్కన ఒక రెక్టాంగిల్ లూప్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ x అన్నాడు, అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ A and this distance is B. Okay, and we have to find the mutual inductance of this system. Mutual inductance, ముందు దీంట్లో ఫ్లక్స్ ఎంతో పడదాం. ఓకే, dr డిస్టెన్స్ దగ్గర dr ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే, అక్కడ μ0I/, ఇన్ఫినిటీ లెంత్ వైర్, -∞ నుంచి +∞ దాకా ఉంది. అంటే μ0I/2πr కదా. ఓకే, థిక్నెస్ dr ఉంది, ఇక్కడ దీని థిక్నెస్ dr, అంటే దీని ఏరియా ఎంత వస్తుంది? B into dr కదా. B into dr, ఫ్లక్స్ d5 అని రాస్తానే, B into dr, ఇది ఏరియా. B డాట్ A అనే కదా ఫ్లక్స్ ఇక్కడ. సరే, మొత్తం ఫ్లక్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. We have to integrate this from x to x plus A.
అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే r is changing from x to x plus a. ఓకే, r is changing from x to x plus a. రైట్. ముందు ఫ్లక్స్ కట్టేసి దానికి m into i కి ఈక్వల్ చేద్దాం. సో mu naught ib by 2 pi into log ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి x plus a by x అని వస్తుంది, బేస్ e. Okay, this is 5 and this will equate it to m into I. I అలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. So m comes out to be mu naught b by 2 pi log x plus a by x. So that is the value of mutual inductance of this system. Okay. Flux through the secondary coil is m into current in the primary and rasam kada definition of mutual inductance lo note cheyandi amma idi bakada flux integrate chestam ఇలా వెళ్ళే కొద్ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది కదా. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే b డాట్ b ఇంటూ a అని వేసేవాళ్ళం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాదు, మారుతుంది, అందుకే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సరే, నెక్స్ట్ few more questions. ఇది ఎలా చేయనా? రైట్. A small square loop of wire of side length, small square loop undi, side length L is kept inside a large square loop of side length L, capital L. They are coplanar and their centers are coinciding. Coplanar అంటే సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి, సెంటర్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, L is far greater than small l అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు L by L అన్నాడు, L square by L అన్నాడు, L by capital L by small l అన్నాడు, capital L square by small l అన్నాడు. ఓకే, మ్యూచువల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని తీసుకుందాం. ఇక్కడ సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇది క్యాపిటల్ L by 2 డిస్టెన్స్ కదా. mu naught I by 4 pi into L by 2, 4 pi d కదా, అంటే sin 45 plus sin 45 అంటే 2 by root 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 45 degrees కదా. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా, ఇది ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m into I అని రాస్తాం కదా. I ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది. సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు L square by capital L వస్తుంది కదా. So second option is correct. Okay, right. Next, that is question number 7, 8. Eighth question for today. When current breaks in the primary coil reaches to 0 in t power minus 4 seconds. I నుంచి 0కి వచ్చింది కరెంట్ ప్రైమరీ కాయిల్లో. EMF induced in the secondary coil is 20,000 volts. Okay, mutual inductance of the system is 5 Henry. And what is the maximum current in the primary? The EMF in the secondary coil endamma m into dip by dt kada, minus m into dip by dt. ఇది 20,000.
20,000 is equal to minus 5 into 0 minus initial current enta ade kanukovali divide by time ante 10 power minus 4 seconds. The I comes out to be 2 by 5, that is nothing but 0.4 amperes. Just note it down. నోట్ చేయండి, కొంచెం వాటర్ తాగాలి. ఇక్కడ ఇంటూ 4 రాయాలి. ఏదైనా ప్రపోర్షనాలిటీ అడుగుతుంది. ఇంటూ 4 ఇది రాయాలంటే 4, ఈ పై ఇక్కడో వైర్ ఉంది, ఇక్కడో వైర్ ఉంది, 4 వైర్లు ఉన్నాయి కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ question, I will do it here. So the ninth question for today. Two different coils of self-inductance L1 is equal to 8 millihenry and L2 is equal to 2 millihenry. The current in one coil is increased at a constant rate. The current in the second coil is also increased at the same rate. అంటే di by dt కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ di by dt is constant. Okay. At a certain instant of time the power given to the two coils is same. Power అంటే L1 into di by dt is into I, EMF into current కదా పవర్ అంటే. కరెంట్ I1 అని రాస్తానే. L2 into di by dt, di by dt, ఇక్కడ di by dt రాయాలి, ఇక్కడ కూడా di by dt రాయాలి. సో ఇక్కడ di by dt క్యాన్సిల్ అవుతుంది. I1 by I2 ఏమొస్తుంది? I1 by I2 is L2 by L1. L2 by L1 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? 8 by 2, 4. L2 by L1 కదా, 1 by 4 వస్తుంది. ఓకే, I1 by I2 1 by 4. ఓకే, ఫస్ట్ అలాగే ఇంకా ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది? వోల్టేజ్ రేషియో, ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ రేషియో E1 by E2 ఏంటమ్మా? E1 by E2 is L1 by L2. L1 by L2 అంటే 4 వస్తుంది. di by dt క్యాన్సిల్ అవుతుంది పైన. అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో di by dt సేమ్ అర్థమవుతుందా? అండ్ ఇంకోటి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ రేషియో కట్టాలి. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ U1 by U2 ఏంటమ్మా? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఫార్ములా అంటే హాఫ్ Li స్క్వేర్ కదా. అంటే U1 by U2 ఏమొస్తుంది? L1 by L2 ఇంటూ I1 స్క్వేర్ బై I2 స్క్వేర్. L1 by L2 అంటే ఎంత? 8 by 2 L1 by L2. అండ్ I1 by I2 ఎంత? అది 1 by 4. ఓకే, దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 1:1. సో అక్కడ the C thing you should not keep. 1 by 4 అని ఇచ్చాడు. E1 by E2 4, అది కరెక్టే. ఓకే, C హాఫ్ L, దీని స్క్వేర్ చేయాలమ్మా, దీని స్క్వేర్ చేయలేదు నేను. I1 స్క్వేర్ బై I2 స్క్వేర్ కదా, అంటే మనకి 1:4 వస్తుంది. ఏ అంటే ఇక్కడ ACD ఇది ఎక్కడ ఇచ్చాడంటే థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఇచ్చాడు. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఈఎంఎఫ్ రేషియో తెలుసు కదా, LDI by dt రేషియో కట్టాలి. di by dt సేమ్ అంటే L1 by L2 వస్తుంది, L1 by L2. అలాగే పవర్ సేమ్ అన్నాడు. పవర్ అంటే ఈఎంఎఫ్ ఇంటూ కరెంటే కదా. di by dt ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అప్పుడు I1 by I2 వస్తుంది. అండ్ వర్క్ ఎనర్జీ రేషియో, ఎనర్జీ ఫార్ములా అంటే హాఫ్ Li స్క్వేర్ కదా, హాఫ్ Li స్క్వేర్. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఈఎంఎఫ్ రేషియో 4 ఇచ్చాడు. అండ్
కరెంట్ రేషియో 1/4, ఎనర్జీ రేషియో కూడా 1/4 ఇచ్చాడు. ఓకే, ఏసీడి అని థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంకా ఏంటంటే జీవితాంతం ఇలాగా ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ కూర్చో, జీవితాంతం ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలా? So for every problem there is a solution. Okay. So next, next question. This is the 10th question for today. A long straight wire is placed along the x-axis, along the axis of a circular ring. Circular ring axis మీద ఒక long straight wire ఉంది. This radius of this ring is capital R. What is the mutual inductance of the system? Mutual inductance of the system 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ వైర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్సే కదా, అంటే ఈ లూప్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ది లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం లేదు, అంటే ఫ్లక్స్ లేదు. ఫ్లక్స్ ఈజ్ 0. ఫ్లక్స్ 0 ఉంది కాబట్టి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ 0 అవుతుంది. ఓకే, next question we have another question. Two coils A and B have coefficient of mutual inductance 2 Henry. Two coils. The magnetic flux through the coil A changes by 4 Webers. 4 Webers in 10 seconds. Okay, due to the change in current in B. Change in current in B kattali. What is this? EMF induced endamma? EMF induced is 0.4. 0.4 is equal to change in flux by time kada, is equal to 2 into dip by dt. dt tells మనకి 10 seconds అని. So this goes 0.2 times. నేను dip కట్టాలంటే ఇంటూ 10 చేయాలి. చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్ అడుగుతున్నాడు. So what is the answer for the change in current in the primary coil? 2 amperes. Okay. The EMF induced in the secondary coil is change in flux in the secondary coil divided by time. d5 by dt కదా EMF అంటే, అది m into dip by dt అని రాయొచ్చు. dip కట్టాలి, చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కాయిల్ కట్టాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, దర్ ఇస్ మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది, ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ y యాక్సిస్ లో విఏబి ఇచ్చాడు. విఏబి okay, this is P, this is Q, that is R. At P the current is flowing from B to A. It must be P దగ్గర కరెంట్ B to A ఫ్లో అవుతుందంట. B to A అంటే కరెంట్ పెరుగుతుందో తగ్గుతుందో అడుగుతున్నాడు. ఒకవేళ కరెంట్ పెరుగుతుంటే ఇక్కడ మనకి ఇలా వస్తుంది, బ్యాటరీ సింబల్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి? పెరుగుతున్న కరెంట్ తగ్గించాలి కదా,
కాకపోతే ఇక్కడ విఏబి పాజిటివ్ ఉందమ్మా, గ్రాఫ్ లోని విఏబి పాజిటివ్ ఉంది, అంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది, ఇలా ఉంది. విఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ విబి ఉంది, అంతే కదా. విఏబి పాజిటివ్ ఉంది కదా, విఏబి ఇస్ పాజిటివ్. అంటే మనకి ఇలా రావాలంటే కరెంట్ తగ్గాలి. ద ఆన్సర్ ఈస్ current in the wire is decreasing. That is the first option. Current in wire is decreasing. Okay. Current is flowing from B to A. And option A, E option better. Next, at Q, current is from A to B. It must be A to B లో ఉంది కరెంట్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ లోని కరెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ A to B. ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఈఎంఎఫ్ 0 ఉంది. ఇట్ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కరెంట్, ఇట్ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఉండదు, కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే. LdI/dt లో dI/dt 0 అయిపోతుంది కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అయితే. అర్థమవుతుందా? సరే, తర్వాత వాట్ అబౌట్ దిస్, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అండ్ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో చెప్తాను. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ A to B అండ్ విఏబి మైనస్ ఉంది. విఏబి మైనస్ ఉందంటే ఇది తక్కువ, ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఇలా రావాలంటే ఇక్కడ కరెంట్ తగ్గాలి. కరెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ A to B అండ్ ఇట్ షుడ్ డిక్రీస్, కరెంట్ షుడ్ డిక్రీస్. అప్పుడే కదా కరెంట్ తగ్గుతుందాన్ని పెంచాలంటే ఇలాగే కదా ఇండ్యూస్ అవ్వాలి బ్యాటరీ. అంటే ఇది హయ్యర్ అవుతుంది, ఇది లోయర్ అవుతుంది, అంటే విఏబి మైనస్ అయిపోతుంది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇది హయ్యర్ అవ్వాలి, ఇది లోయర్ అవ్వాలి. మా బ్యాటరీ ఇలా డ్రా చేసుకుంటే నెగిటివ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, అదవుతుందా? కరెంట్ ఏమవ్వాలి, తగ్గాలి. ఇలా రావాలంటే బ్యాటరీ ఇలా డ్రా చేసుకోవాలంటే కరెంట్ తగ్గాలి. తగ్గుతున్న కరెంట్ ఏం చేయాలి, అక్కడ బ్యాటరీ పెంచాలి కదా, అందుకే కదా ఎలా వచ్చింది. కరెంట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. Okay, so this is the matching question. And one more integer type question is there. Two coils 1 and 2 have mutual inductance 5 Henry. Mutual inductance 5 Henry undi. Resistance 10 ohm. Resistance is 10 ohms. Two coils. రెండిటి యొక్క మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ 5 హెన్రీ ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ 10 ohms ఇచ్చాడు. A current flows in the first coil which varies as I1 is equal to 2t square అని ఇచ్చాడు, where t is the time. Find the total charge that has flown through the coil 2 into 0 to 2 seconds. Okay, ఇక్కడ మనం current in the secondary coil ఎంత అవుతుంది? Current in the secondary coil is EMF divided by resistance. EMF అంటే M into DI by dt. దీన్ని డెరివేట్ చేస్తే 4t వస్తుంది కదా. మరి ఛార్జ్ కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, ఇంటిగ్రల్ IDT అంటే ఇంటిగ్రల్ 20t dt 0 to 2 seconds 20 into t square by 2. ఓకే, 10 times పోతుంది. t square అంటే 0 to 2 much you are getting this is current by resistance అయ్యలేదు ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ 2 వస్తుందమ్మా, కరెంట్ 2 వచ్చింది, 2 క్యాన్సిల్ అయింది. 2 స్క్వేర్ మైనస్ 0 స్క్వేర్ అంటే 4 కదా. ఫస్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ కట్టేసాం, కరెంట్ తర్వాత సెకండరీ కాయిల్ కట్టాం, M ఇంటూ DI/dt కదా. M ఇంటూ దీని డెరివేటివ్ ఎంత 4t, అది డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ వేస్తే మనకి కరెంట్ వస్తుంది. మరి ఛార్జ్ ఫ్లో త్రూ ద సెకండరీ కాయిల్ అంటే ఇంటిగ్రల్ IDT వేయాలి, ఇంటిగ్రల్ IDT. అర్థమవుతుందా? జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, కెన్ ఐ erase this?
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఐడిటి. మరి సెకండరీ కాయిల్ ముందు కరెంట్ కట్టాలి కదా. ఓకే, సెకండరీ కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ ఎంత? ఎం ఇంటూ డిఐ బై డిటి కదా, డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ 10. Okay, we have some more problems. So see this level 2 question. A long straight wire of cross section, circular cross section, is made up of non-magnetic material. The wire is of radius A. The wire is of radius A, okay? And it is carrying a current I. I is the current flowing through it, okay? Which is uniformly distributed across the cross section. The magnetic energy stored per unit length in the magnetic field. Magnetic energy stored. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ బి స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్. ఇదేంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆ డిస్టెన్స్ దగ్గర ముందు డిఆర్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అంటే ఏంటమ్మా? ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ చేస్తే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 0 to A వేయాలి. బట్ బి ఎంత రాసుకోవాలంటే మ్యూ నాట్ ఐ బై 2πr² ఇంటూ స్మాలర్ అని రాయాలి. బి ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి రెండు వైపులా. అంటే ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు, U/L అడుగుతున్నాడు. U/L అంటే ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది. πL బై L కింద తెచ్చాను అండి, L కింద తెచ్చాను. బై మ్యూ నాట్ ఇంటూ బి స్క్వేర్ అంటే దీని స్క్వేర్ చేయాలి. మ్యూ నాట్ స్క్వేర్ ఐ స్క్వేర్ బై 4πr/4 ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. 4π² కదా. ఇది బి స్క్వేర్, పై ఎలాగో బయట తీస్తాం కదా. ఆర్ ఇంటూ డిఆర్. 0 to R చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్. పై బై మ్యూ నాట్ ఏది బయట తెచ్చేచ్చు. మ్యూ నాట్ స్క్వేర్ ఐ స్క్వేర్ బై 4πR/4 బయట తెచ్చి ఇంటిగ్రల్ R² డిఆర్. R⁴/4 కదా. R⁴/4 ఈ R⁴ క్యాన్సిల్ అయింది. సో ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. What is the energy? మ్యూ నాట్ ఐ స్క్వేర్ బై 16π. అదేనా వచ్చింది? మ్యూ నాట్ ఐ స్క్వేర్ బై 16π. కరెక్టే, ఇక్కడ పై ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. బి స్క్వేర్ బై 2 మ్యూ నాట్ అన్నది ఏంటది? ఎనర్జీ డెన్సిటీ. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే ఎల్ ఎంత ఉంది కదా, ఈ స్ట్రిప్ ఎల్ ఎంత ఉంది? 2πRL ఇస్ ద ఏరియా. ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్ చేస్తే మనకి, ఇఫ్ వి టేక్ ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్. బయటికి వెళ్ళే కొద్ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది. అందుకే కదా ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ 2 large plane sheets ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 షీట్. దాని కింద ఒక ప్లేన్ షీట్ ఉంది. ఓకే, ఇందులో ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కింద దాంట్లో కూడా ఐ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఒక బుక్ ఉంది, దానిపైన ఇంకో బుక్ పెట్టాం. ఒక దాంట్లో ఇలా ఫ్లో అవుతుంటే ఇంకో బుక్ లో ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్. మధ్యలో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందంటే మ్యూ నాట్ ఐ. అంటే ఇక్కడ విడ్త్ ఇచ్చాడు.
విడ్త్ ఇది విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడంటే బి అని ఇచ్చాడు, దీని లెంత్ ఎల్ అండ్ length of the dial and height, distance between the two, ఈ రెండు మధ్యలో డిస్టెన్స్ హెచ్ అని ఇచ్చాడు. అదవుతుందా? సెంటర్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే μ0I/b ఉంటుంది సెంటర్ లో, ఆ రెండు ప్లేట్స్ కి మధ్యలో. b²/2 μ0 into L into B into H. ఓకే, వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే ఈజ్ ఆస్కింగ్ inductance per unit length. What is this? This is దీన్ని half Li square ఈక్వల్ చేయండి, half Li square ఈక్వల్ చేయండి. అంటే I square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. L/L ఎంత వచ్చింది? L/L comes out to be μ0² h/b. μ0 అక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి, μ0 h/b అని వచ్చింది. μ0 అంటే ఎంతమ్మా? 4 × 10⁻⁻7. b/h వాల్యూ ఇచ్చాడు, b/h వాల్యూ ఈస్ గివెన్ ఓకే యాజ్ 50. డివైడ్ బై 50 చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ ఆప్షన్? యూ హ్యావ్ 225 పోతుంది కదా, 2π అంటే ఎంతమ్మా? 6.28 × 10⁻⁻7. ఆన్సర్ మనకి 25 నానో హెన్రీ పర్ మీటర్ అన్నాడు. 25 నానో హెన్రీ పర్ మీటర్ కరెక్ట్. ఇది 625 రాసుకున్నాం అనుకోండి, 25 టైమ్స్ పోతుంది కదా, అంటే 25 × 10⁻⁹ వస్తుంది, అంటే 25 నానో హెన్రీ పర్ మీటర్. అర్థమవుతుందా? ఇది L/L అంటే ఏంటి? ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. యాక్చువల్ గా ప్లేట్ ఏ ఒకటే అనుకోండి, μ0IB/2 అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్లేట్ ఏలో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ప్లేట్ బిలో కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాడ్ అయిపోతుంది, అంటే ఇంటూ 2 చేయాలి. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే μ0I/b ఉంటుంది. B is the width of each plate. రెండు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు b²/2 μ0 అంటే ఏంటి? b²/2 μ0 ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. ఇంటూ వాల్యూమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇంటూ వాల్యూమ్ చేస్తే ఎనర్జీ వస్తుంది. దాన్ని half Li² ఈక్వల్ చేయండి, I² వరకు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అక్కడ నుంచి L/L కట్టగలరా? ఇండక్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. So last we have this passage question, and there are 4 questions actually, and these are the answers you have. Okay, these are the answers. Let us see whether they are coming in right or not. So potential difference across the capacitor is given. This is a passage question, okay, and that is the potential difference across capacitor, and this is capacitance is 2 farads. And here there is one resistance, and what current is flowing? 4 amperes current is flowing, and here the current flowing is e⁻⁻2t in this R1 resistance of 2 ohms. First question ఏమంటే what is the current through the inductor? ఇది ఇచ్చాడు ఆన్సర్. let us check. ఫస్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ కడదాం. ముందు ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంతో కడదాం. ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? Q = CVA కదా. C అంటే 2, V అంటే వేయాలి 3 × e⁻⁻2t. ఇది 6 × e⁻⁻2t వస్తుంది. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే కరెంట్ వస్తుంది. కరెంట్ ఈజ్ dQ/dt అంటే -12 × e⁻⁻2t వచ్చిందా? యాక్చువల్గా ఛార్జ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఛార్జ్ తగ్గుతుంది. అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కూడా తగ్గాలి. నెగిటివ్ ఛార్జ్ తగ్గాలంటే కొంత నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, కొంత నెగిటివ్ ఛార్జ్ కిందకి వెళ్తే కరెంట్ పైకి ఫ్లో అవుతుంటే కదా, కరెంట్ త్రూ ద కెపాసిటర్ ఇలా పైకి ఫ్లో అవుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర జంక్షన్ థియరం అప్లై చేస్తే ఈ రెండు కరెంట్స్
ఇక్కడ కూడా ఈ కరెంట్ కూడా కడదాం. ఇది ఐఎల్ కట్టాలి. ఈ 3 కరెంట్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి, ఇదేమో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో చెప్పండి I1 ఎంత? e⁻−2t ప్లస్ ఐఎల్ కట్టాలి. తర్వాత I2 ఎంత? 4 amperes ఇజ్ ఈక్వల్ టు పైకి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది? 12 e⁻−2t. ఓకే, అంటే మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ కరెంట్ తగ్గుతుందని. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇదే, కరెంట్ డైరెక్షన్ పైనే. ఇక్కడ నుంచి ఐఎల్ కట్టగలమా? ఐఎల్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 11 e⁻−2t -4. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ కట్టగలరా? పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి? LdI/dt. ఓకే, ఎల్ అంటే 4 ఇచ్చాడు, దీన్ని డెరివేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 22 -LdI/dt కదా, ప్లస్ వస్తుందండి ఇక్కడ. -LdI/dt అంటే ఇంటూ e⁻−2t. దీనికి డెరివేట్ చేస్తే ఎలాగో 0 వస్తుంది, కాన్స్టెంట్ కదా. అంటే మనకి 88 ఇంటూ e⁻−2t ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ P అండ్ Q అన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్సే కదా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ 2 ఇంటూ e⁻−2t. మరి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుంది? -12. అంటే మనం ఇలా వెళ్తున్నాం, కరెంట్ ఇలా వస్తుంది కదా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ P అండ్ R? ఇక్కడ R అని ఇచ్చాడు పైన. P కి R కి మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత? IR కదా. I అంటే e⁻−2t. e⁻−2t ఇంటూ 2. ఓకే, తర్వాత మైనస్ ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఇదే కదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. -3 ఇంటూ e⁻−2t అంటే ఎంత వచ్చింది? -e⁻−2t వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ P అండ్ R. అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనం యాడ్ చేస్తాం, and that is the potential difference between P and R. So this is the passage question. If you have any doubts, just ask me in my personal WhatsApp number. I'll be grateful to you if you are asking the doubts. And also please share this video to all your friends, whether they may be from your college or other colleges. Okay, they will also get benefited. Bye, take care.